Good morning, students. We already start chapter number 5, metals and non-metals. We already started chemical properties of metals and non-metals. Today we will discuss reaction with water, metals. How metals react with the water. So metals react with water to form metal oxide or metal hydroxide along with the hydrogen gas. So which gas released during the reaction with water? When metal react with water, it produce hydrogen gas. So metal plus water to give metal oxide along with the hydrogen gas. So these two types reaction shown by metals with when they react with metals, water. Sodium and potassium, if reacted vigorously with the air, so it means it react explosively with water to form their oxide. So that's why we store in kerosene oil. We already discussed. So sodium and potassium, if very vigorously react with air, it means they react explosively with water. So we always protect from contact from the water. So that's why we can store in kerosene oil. So sodium metal react with water to produce sodium hydroxide plus hydrogen gas. Same in case of potassium. So magnesium react with hot water. It does not react with cold water. So magnesium react with hot water. It produce magnesium oxide along with hydrogen gas. So it means magnesium metal float over hot water. Next, zinc and iron reacts only with steam. So zinc and iron does not react with cold and hot water, only react with steam. Steam means path sadiko. So when we pass the steam over the zinc or iron metal, it produces zinc oxide and hydrogen gas release. So less reactive or noble metals like copper, gold, silver, they don't react with water at even high temperature. मतलब कि साडे को ना तो cold water ना react करती है, ना साडे को hot water ना साडे को steam दे ना react करती है. So name the metal which does not react with water in case of cold, hot or steam. That is copper, gold and silver. Next we perform activity number 4.6 to investigate the reaction of sodium with water. 150 ml beaker लो, 150 ml distilled water लो, पेयर्स ऑफ टोंग्स ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਰਫਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਣੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਬਰਨ ਹੋ ਜੂਗੀ. ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਣੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਟਰਨਸ ਬਲੂ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ. ਸੋ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਅ ਬਿਗਰ ਪੀਸ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ react explosively, so it may be any mishappening occur. So non-metal does not react with water. Next, how metals react with acid. So most metals and non-metals react with dilute and concentrated acid. Dilute acids ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਐਸਿਡਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਸਿਡ ਦਾ base ਦੀ present ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So here we will study only reaction with the dilute acids only. So we cannot discuss concentrated acids reaction in this chapter. So metals react with the dilute mineral acids like hydrochloric acid, sulfuric acid to form different compounds and release hydrogen gas. So the compounds formed during the reactions are called salts. So when metal react with the dilute acid, any one of the acid it produce salt plus which gas release hydrogen gas. So the speed at which the reaction occur depend upon the reactivity of metal. मतलब कि कितनी तेजी ਦੇ ਨਾਲ कितनी फास्टली रिएक्ट करूगा एसिड मेटल ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ डिपेंड करता how much reactivity of a particular metal. So highly reactive metal react very fastly, but moderately reactive metals very slowly. So this metal displays hydrogen from the acid to form a salt. हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ during the reaction there is also evolution of production of heat. मतलब कि साढ़े को इस दौरान heat भी release होती है. When metal react with acid it produce some amount of heat. So exothermic reaction साढ़े को show होती है. There are some metals which don't react with dilute acid due to unreactive nature. So name the metals which does not react with acid. That is copper, mercury, silver, gold and platinum. Now we see the reactions. When sodium metal react with HCl, it produces salt, sodium chloride along with hydrogen gas. Similarly, potassium react with sulfuric acid to form potassium sulfate along with hydrogen gas. Similarly, calcium react with sulfuric acid to form calcium sulfate along with hydrogen. But zinc, aluminium and iron react slowly because these are moderately reactive. So aluminium react with the HCl to form aluminium chloride with the release of hydrogen gas. Similarly, zinc plus H2SO4, zinc sulfate and hydrogen gas. How can we identify the releasing gas is hydrogen? So when we
the hydrogen gas evolved can be tested by bringing a burning matchstick or a burning candle or splinter near the mouth of test tube. It burns a pop sound. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ burning candle ਉਸ test tube ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ flame ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ pop sound ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਜਾਣੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A B C D ਤੇ ਕੀਪ ਅ ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਹੈਂਡੀ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ A ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਡ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ B ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੋਲ ਆਇਰਨ ਨੇਲ ਐਡ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ C ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੋਲ ਪੀਸ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ D ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੋਲ ਪੀਸ ਕਾਪਰ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ऑब्जर्वेशन सारिया टैस्ट ट्यूब में ध्यान नाल ऑब्जर्व करो। सो किहड़े साडे कोले जिहड़ी हैगी टैस्ट ट्यूब उहदे च बबल्स बुलबुले निकल रहे हैं। सो होल्ड द टैस्ट ट्यूब विद A विद द टैस्ट ट्यूब होल्डर। सो ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर इट्स माउथ की साडे कोल जिहड़ी पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं। सो इसदा मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो इन टैस्ट ट्यूब A B C प्रोड्यूस बबल्स बट D रिमेन्स अनचेंज्ड क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल एंड डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम dilute acid। So name the metal which does not produce hydrogen gas with from dilute acid, that is copper metal। So इस सिमिलरली बर्निंग कैंडल नाल लैके जावांगे तो वो जो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी वो आइडेंटिफिकेशन है कि साडे को हाइड्रोजन गैस जी वो रिलीज हो रही है। सो मैनी फूड आइटम्स वी ईट आर एसिडिक, विनेगर, टोमैटो, पिकल्स, citrus fruit like a lemon have acids in them। These foods are not stored in metal containers। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਮੈਟਲ ਜਾਨੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਟਲ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਦੈਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟੌਕਸਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਔਰ ਵਿਚ ਆਰ ਹਾਰਮਫੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟੌਕਸਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਫੁਲ ਫॉर ਆवर health। So non-metal does not react with dilute acid because they only react with concentrated acid to form a complex compound which we discuss in higher classes। Next we already done reaction with acid, so now the next topic is reaction with bases। How metals react with base। So some metals like aluminium, zinc, lead react with strong base like sodium hydroxide, potassium hydroxide and liberate hydrogen gas। Similarly जिमें साडे को एसिड दे विच रिएक्शन सी मैटल दी उस तरह मैटल बेस दे नाल रिएक्ट करके साडे को हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करदे ने। फॉर एग्जांपल अलमीनियम नूं रिएक्ट कराया सी सोडियम हाइड्रोक्साइड नाल इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट जिहड़ा फॉर्म होया along with the production of hydrogen gas। Similarly non metals are जिहड़ियां they does not react with bases and only react with bases to form a complex compound, but we discuss in higher class। Fifth type of reaction that is displacement reaction of metals। के साडे displacement replacement ਦਾ मतलब साडे को displacement ਦਾ मतलब replacement। so in a displacement reaction a more reactive metal displace a less reactive metal from a solution of its salt। जिमें साडे कोले ਅਸੀਂ मैक्सीमम प्लेयर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਿਡਾਉਣੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪਲੇਅਰਸ ਵੀ ਖਿਡਾਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਵੈਨ ਜ਼ਿੰਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कॉपर सल्फेट का जोड़ा साढ़े को ब्लू कलर होंगे। सो वो जो असी जिंक की रॉड पावे साढ़े को जिंक सल्फेट बनूगा जिसका कलर साढ़े को हो गया रेडिश ब्राउन, कलरलैस हो गया। साढ़े को पहला रेडिश ब्राउन सी वो कलरलैस हो गया, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर है रेडिश ब्राउन, ठीक है। सो जो जिंक की स्ट्रिप असी पावे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जिसका ब्लू कलर है, सो जिंक स्ट्रिप जी हैगी वो ब्लू कलर जोड़ा है कॉपर सल्फेट का उन्होंने की कर दूगी साढ़े को कलरलैस कर दूगी, जानी वो रेडिश ब्राउन जो कलर साढ़े को फॉर्म हो जाऊगा। उसके दौरान कॉपर साढ़े को आइसोलेट हो जाऊगा। जिमें आ साढ़े को डिसप्लेसमेंट रिएक्शन असी जिंक स्ट्रिप पाई जो ब्लू कलर है वो रिमूव हो गया, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होंगे जो डिसअपीयर हो गया जो असी वो जिंक मैटल पाई। इसका मतलब जिंक कॉपर के नालों ज़्यादा रिएक्टिव है जिन्हें उन्होंने सल्फेट के नालों डिसप्लेस करता। सो सिमिलरली मैगनीशियम जो जिंक सल्फेट नाल रिएक्ट करांगे, मैगनीशियम जिंक नूं सल्फेट के नालों अड कर दूगा। सो जिंक मैगनीशियम इज मोर रिएक्टिव दैन जिंक। सो बेस्ड ऑन दीज टू अबव रिएक्शन मैगनीशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, copper is least reactive from these three metals। So by carrying out similar reaction using different metals, their salt solution
metals can be arranged decreasing order of reactivity. Such a series in which metals are arranged in a decreasing order of reactivity is called reactivity series. ਉਹ series ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ metals ਦੀ ਜਿਹੜੀ reactivity ਹੈ top to bottom decrease ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, that is called reactivity series. So with the help of these reactions we can identify which metal is more reactive, which metal is less reactive. So ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ most reactive metal is potassium, then sodium, then calcium, magnesium, aluminium. Least reactive metal is platinum. These metals are moderately reactive. So platinum, gold, silver, these are very less reactive metals. So in reactivity series or activity series, metals are arranged from the top to bottom, the decreasing order of reactivity. The metal on the top is most reactive and the bottom of the metal. So next, so at the bottom of the reactivity series, the least reactive metal. Hence a metal can displace another metal which is lower in series from its salt. For example, calcium can displace lead from lead chloride, but lead cannot displace calcium from calcium chloride solution. So these are the other reactions with reaction with acid, reaction with base, reaction with water. So displacement reaction which we discuss in this video. If you have any doubt in 4 types of reaction or in any activity, you can call me. Thank you.